Bagi pernyataan yang menyentuh hati saya. There is a statement that touched my heart this morning. Yang duduk di belakang saya waktu saya memuji menyembah. When I was worshiping there, Waktu saya salam dia bilang kangen juga sama Pak Andi. when I shook her hand, she said, I miss you, Pastor Andy. Terima kasih untuk ketulusan. Thank you for Terima your kasih. honesty. Karena di belakang saya kan banyak tuh, saya nggak tahu yang mana kan gitu. Saya duduk situ yang belakang saya kan banyak. I was sitting there and there's a lot of people sat behind me. Saudara bisa bayangkan waktu itu, waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, waktu dia disalibkan dan dikuburkan. You imagine when Jesus, before he was ascended to heaven, he was crucified. Dan apa yang terjadi waktu dia mati di atas kayu salib, kemudian tubuhnya dikuburkan, kemudian saudaraku, keadaan daripada murid-murid pada saat itu gundah gulana atau galau. After Jesus went up to the cross, he was buried, and you can imagine the feelings of the disciples. They lost someone. Saudara bisa bayangkan selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya And then for kepada 40 murid-murid. days, Jesus revealed himself to the disciples, kepada 500-an muridnya. to 500 people, Kepada 500-an muridnya dia menampakkan dirinya selama 40 hari. to about 500 of his disciples. He revealed himself. Saya percaya Yesus sedang menguatkan masing-masing 500 itu. I believe Aku Jesus bangkit, was aku bangkit, strengthening kuatkan teguhkan and hatimu, aku bangkit. encouraging all these Aku bangkit, 500 aku bangkit, disciples. aku bangkit, I am aku bangkit, arrived. aku I'm bangkit. risen. I am here. I'm risen. Saudara, kebangkitan Yesus itu personal sifatnya bagi setiap kita. Jesus' resurrection is a personal thing. Amin. Amen. Saudaraku, Tuhan Yesus waktu itu tidak kumpulkan dan kemudian buat KKR sehingga orang-orang yang 500 yang datang. Tapi dia datangin satu-satu dan dia berkata, aku bangkit. Jesus did not gather all these 500 and held a revival meeting, but instead he showed up, he revealed himself to each and every one of them. Saudara, baru seminggu kita merayakan Hari Pentakosta. A week has passed since we celebrate Pentecost Sunday. Mari kita tanya di dalam diri kita masing-masing, how's my spirit today? Let us review ourselves and ask ourselves, how is my spirit doing today? How's my spirit today? Bagaimana keadaan roh kita? How's my spirit today? Bagaimana keadaan roh kita hari-hari ini? Baru seminggu. Just passed a week ago. How's my spirit today? Bagaimana keadaan roh kita? Saudara, kalau kita semakin kita fokus kepada roh kita, maka kita akan serius menghadapinya. If we are focused on our spiritual being, then we will be serious. Penting Dealing pertanyaan with it. ini kita tanya bagi diri kita. It is important to ask ourselves about Supaya this, kita tahu kita sekarang ada di mana. so that we know our state. Baru berapa lama? How 1 minggu. many days? A week ago. Belum 2 minggu. Belum Has- 3 minggu. Belum 4 Not minggu. 2 weeks, not 3, not 4. Saya percaya waktu kejadian di loteng Yerusalem, waktu 120-an murid-murid itu berkumpul. I believe when 120 gather at the upper room, Dan di atas mereka, firman Allah berkata dalam Kisah Rasul bahwa di atas mereka hinggap lidah-lidah in the api. book of Acts says that upon them came Coba angkat tangan tongues saudara of seperti saya fire. begini. Can you raise your hands just like me right now? Tangan saudara yang terbuka ini anggaplah lidah api, taruh di atas kepala saudara seperti ini. Imagine this is the tongue of fire. Kalau Just saya put bisa it kasih on top of gambaran, you. seperti inilah waktu itu terjadi di loteng If I Yerusalem. can give you a visual Ada lidah-lidah api yang that apa? this is the Hinggap visual pada mereka masing-masing. of what happened that day, that the tongue of fire came Tidak hanya upon 10 each dari and every 120. one of them. Not only to the 10, Tidak hanya 50 dari not only 120, to the 50, tapi 120-nya but mereka the mengalami. Coba sekali lagi saya mulai entire tangan-tangan saudara seperti ini. 120 people receive that. Curahan Roh Kudus itu personal bagi The saudara. outpouring of the Holy Spirit is a personal thing for us. Silakan turun tangan saudara. You can put your hands down. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu that we- tidak memilih-milih. Dia so that datang we bagi siapa yang haus dan understand lapar akan dia. That God did not show partiality. He will come to all of us. Haleluya. Hallelujah. Pertanyaannya adalah The how's my question spirit is, today? bagaimana keadaan roh kita hari-hari ini? Bagaimana roh saya hari ini? How is my spirit being today? Kalau saudara dari seminggu hari Minggu yang lalu sampai Sabtu kemarin saudara mengalami banyak sekali mungkin dihantam dari kiri kanan segala macam persoalan pergumulan yang berat sekali. Saya mau katakan sama saudara, how's your spirit today? Maybe you have been bombarded, you have been struggling, you have been pressured and cornered, but my question remains the same. How is your spirit doing today? Bagaimana keadaan roh saudara? Supaya kita tidak keliru seperti orang-orang yang datang ke gereja tanpa pengertian kenapa dia ke gereja, kenapa dia beribadah. So that we do not get mixed up with the people who do not understand why he has to be at church on Sundays. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah bukan menerima suntikan khusus.
We do Seperti not kita habis hari Minggu, jalanin lagi Senin sampai Sabtu. Sabtunya udah lemes-lemes, menunggu suntikan hari Minggu. We do not come to church on Sunday just to receive like an injection, a special injection, so that we will be revived. Kita bukan seperti orang yang saudaraku terikat dengan obat-obatan, narkoba. We are not like people who are bondage, Yang have ada a bondage with momen-momen dia drugs. saudaraku, There are moment that he's yearning for the drugs. tapi saudara dan saya ada sederhana, waktu kita udah mulai down, waktu kita mulai ditekan dari segala sisi, kita sederhana saja datang di hadirat Allah, pribadi lepas pribadi, Tuhan aku udah gak kuat. But simply when we are being pressured, when being struggling, we just simply just come into His Saudara presence hindari and said, kerumunan Lord, keramaian hanya saudara cannot dengan handle Tuhan. this. Bila perlu engkau di kamarmu, bila perlu engkau pergi di jalan kemanapun saudara hanya engkau dengan Tuhan. Tutup telinga saudara untuk kebisikan dunia ini saudaraku. Politikskah apakah yang sedang terjadi seliwuran di udara sini saudara hanya dengan Tuhan dan You need berkata to dari avoid hatimu. the crowds. You need to avoid and shut down every noises in your mind and just come personally in your personal time with the Lord and listen to what He has to say. Saya tahu cellphone saya ini bakal mengganggu. I Kalau know my saya hadap cell ke depan phone, begini lagi khotbah. if I bring the cell phone with me, it has a potential to disturb me. Mestinya saya flip begini. I'm supposed to flip it like Tapi this. karena latah, saya ngadap ke begini. Walaupun lagi khotbah nih. But even though that I do this all the time, but I tend to just put it forward, not face down. but Tahukah the saudara other- waktu saya hadapkan ini ke depan, When I put this way, tujuan saya itu adalah cadangan. Kalau sampai iPad saya mati, this, ada handphone. this serves as the plan Untuk lihat B. catatan saya. If my iPad will die, I will have a second one. Bukan saya lagi iseng-iseng ngeliatin orang gitu mau saya apa sama saya, bukan. Tapi waktu saya ini dua-dua menghadap ke saya, maka cellphone ini saudaraku, believe it or not, nggak tahu itu orang tahu nggak saya lagi khotbah, lagi ibadah, ada aja itu, nelfon kah, kirim WhatsApp kah, atau When there are apakah. two screens facing me this way, believe it or not, I don't know if that person is aware whether I'm preaching or not. Messages or phone calls will keep coming. Waktu kita dengan Tuhan, saudaraku, mari kita semua yang ganggu-ganggu itu yang untuk kita bisa distract kita singkirkan dulu untuk beberapa saat hanya kita dengan Tuhan. If we come to the Lord, let's just put aside everything that can Hallelujah. hinder us, that can be a disturbance. Hallelujah. Hallelujah. Saya waktu sekolah 2015 kalau nggak salah ada satu PR kami yaitu 3 hari zip your mouth for 3 days. I remember when I was still in school, or about 2015, one of the homework was for Yeah. me to zip up my mouth for 3 days. To I don't not know if you speak. remember this Israel, but Kalau ingat, you and your brother Ingat itu nggak ini 3 Israel? hari nungguin saya, ini papa nggak ngomong. Israel and his brother was waiting for me to, speak, to open up my mouth 3 hari. for 3 days. Jadi tugasnya itu adalah di So- rumah nggak keluarin kata-kata sedikit. So the assignment was to just be quiet for 3 Baca days. Alkitab. Just read the Bible Diam, and just be quiet, renungkan firman. to meditate on the word. Saudara, pas hari ketiga, On the third day, begitu saya keluarkan satu kata dari mulut saya, once I open up my mouth and begin to speak, bukan istri saya yang lompat-lompat, tapi 2 anak saya lompat-lompat. and it was not my wife who was rejoicing, but my 2 sons. Mereka lari ke mamanya. They ran to their mom. Mama, papa talk, papa talk. Papa bicara, papa ngomong. Tahukah saudara hati saya bagaimana waktu saya mulai bicara? Do you know how my heart felt? Saya pengen ngomong sama mereka, papa itu lebih rindu mau ngomong sama kalian sebenarnya. And I wanted to say to them, I long to speak to you. Setelah 3 hari itu saudaraku, saya bisa ngebayangin kita umat Tuhan. Apakah kita punya kerinduan yang sama kita dengar suara Tuhan hari-hari ini? After that assignment, I began to Lord, think, speak to me. do we have Lord, the same speak to longing? me. Do we have the same yearning for God Tuhan to speak bicara to dong, us? Tuhan sepi banget Tuhan. Lord, speak to me, speak to me. Apakah kita punya seperti itu? Do we have that kind of longing? Bagaimana roh kita hari ini? How is your spirit being today? Bagaimana roh kita How is hari your ini? spirit today? Masing-masing pertanyaan itu kita akan tahu sendiri mencari jawabannya. And we all know the answers ourselves. Firman Tuhan bagi kita, pesan Tuhan di bulan Juni 2023 lewat gembala rayon kita Pak Nehemia dan Ibu Juli. Miliki hati yang berbelas kasihan.
the message for this month came from our senior pastor in New York, is to have a heart of compassion. Si saudara, believe it or not, ini baru masuk WhatsApp. Jadi This saya is just bukan mengarang-ngarang. So this just happens. A WhatsApp message just came in. Dan ini orang perlu memang didisiplinkan, saudaraku. And this person needs to be disciplined. Bukan dari Amerika, dari Indonesia. It's not from America, but from Indonesia. Mungkin dia pikir sama kayak di Indonesia kali jamnya ya. Jadi tiap kali mau ngirim apa, ngirim aja gitu. Maybe this person did not know the time difference. Stop it. Just kidding. Saya flip aja. So I flip my phone now. Judulnya, temanya bulan Juni 2023, miliki hati yang berbelas kasihan. So the month of June speaks of have a heart of compassion. Kita ambil 2 contoh dari Alkitab. Let's take this Lukas two pasal yang examples ke-10. from Luke Lukas pasal yang ke-10. Luke 10. Lukas 10 ayat 25 mulai. Luke 10 verse 25 starting. Alkitab kita bahasa Indonesia kasih judul Orang Samaria yang Murah Hati. The Indonesian title is as a compassionate Samaritan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 25. And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." He said to him, What is written in the law? What is your reading of it? So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Saya baca 28-29, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, perhatikan baik ya, Yesus bilang, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" And he said to him, verse 28, You have answered rightly, do this and you will live. But he, wanting to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? Ada banyak kita melakukan perintah Tuhan, tapi kita sesungguhnya nggak tahu ini perintah ini saya mau tujukan ke bagaimana aplikasinya. I don't know. Many times we know God's commandment, we do not know how to apply it. Ayat 29 kan dikatakan untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" He said on verse 29, it says, he wanting to justify himself. And then he said to Jesus, Who is my neighbor? Berarti ini saudaraku, saya nggak tahu bisa diterjemahkan apa tidak dalam bahasa Inggris. Ini namanya tebang pilih. Artinya pilih-pilih kasih. Choose love. Dia kalau saudara udah ngomong Inggris di rumah saudaraku, ini kasihan istri saya ini. Choose love. I'm sorry. What's that? Dia tanyakan, "Siapakah sesamaku manusia?" Who is my neighbor? Siapakah sesamaku manusia? Who is my neighbor? Sepertinya pelaku firman, tapi sesungguhnya dia tidak tahu atau dia tidak mau tahu membenarkan He was dirinya. trying to justify himself. It looks- Jangan pakai Alkitab membenarkan dirimu. Do not use the Bible to justify yourself. Lihat kiri kananmu, Look at around you bilang gini, and say this. jangan pakai Alkitab benarin dirimu. Do not use the Bible to justify yourself. Saudara lihat kiri kanan, bukan lihat handphone, bukan lihat Not mana. Kiri looking at kanan. your cell phone, but look at your neighbors, those who Kalau sits kita di surround gereja you. saja susah mau taat, di luar lebih parah lagi saudara mau taat. If it's hard for you to do Bilang it, kiri kanan saudara, say to jangan your pakai neighbors, Alkitab do not use the untuk Bible membenarkan dirimu. to justify yourself. Nah, sekali lagi katakan kiri kanan kita, And karena said itu once again, bertobatlah. Therefore repent. Jadi sama-sama enak kan, nggak ada yang disakiti gitu. Sama-sama bertobat kita semua. So we do this together. Maka ayat 30 jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan sudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Then Jesus answered and says, verse 30, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Singkat cerita saudaraku, adalah 3 orang yang melewati orang yang sudah dirampok dan hampir mati nih, setengah mati. Yang pertama ada
yang lewat imam, yang kedua orang Lewi, yang ketiga adalah orang Samaria yang melewati. So long story short, there are three people who pass by this person who's half dead. The first one is a priest, the second one is a Levite, and the third one is a Samaritan. Tahukah kenapa Yesus kasih perumpamaan ini? Do you know why Jesus gave this parable? Kenapa dia pilih ada yang pertama imam lewat, yang kedua orang Lewi lewat? Why the first one was a priest, the second one was a Levite? Tuhan Yesus sedang bilang sama saudara dan saya, God is saying to you and I, semestinya imam ini dan orang Lewi inilah yang pelaku firman. those two people, the first two people, the priest and the Levite, were supposed to be the doer of the word. Tahu firman, They know the word, tapi tidak melakukan they firman. know the law, but they did not do it. Imam lewat, The priest came, orang Lewi lewat. and Tapi yang ketiga, Levite kept 33. passing. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. verse 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, Ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. came where he was, and when he saw him, he had compassion. Saudara mungkin pernah dengar term ini, bahwa orang Israel, orang Yahudi dengan orang Samaria itu nggak bisa nyampur, nggak bisa ketemu lah gitu. You may know the Cocokan backstory lah. that the Samaritan people are outcasts. They do not do well. They do not hang out with the Jewish people those days. Begini saudaraku, ini sejarah gampangnya saja. Kenapa orang Samaria itu diperlakukan begitu kecil di mata orang Yahudi? The Jewish people look at them very lightly. Karena apa? Why? Karena orang Samaria ini asalnya adalah orang-orang lokal yang bercampur kawin dengan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Because the Samaritan were local people who had in the past mixed marriage with the Jewish people who that left. Dianggap Egypt. bahwa kalau orang Israel, orang Yahudi mulai keluar daripada klannya, mulai keluar dari baninya, dan kemudian menikah dengan orang di luar orang Israel, maka mereka akan dikucilkan. If Jewish people separated themselves and chose people outside of their clan in marriages, then they will be looked down upon. Orang Samaria ini saudaraku bukan sepenuhnya orang yang jahat, ini orang-orang yang terbuang, tidak dianggap lagi. These were outcasts. They were not criminals. They were not bad people. They were just being not looked upon. Dikatakan waktu dia melihat orang yang sudah hampir setengah mati itu di pinggir jalan, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Once again, when he saw him, he had compassion. Singkat cerita, ia membalut lukanya, dia bawa ke penginapan, kemudian dia katakan kepada yang menjaga penginapan itu, ayat 35, rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Diberikannya 2 dinar kepada pemilik penginapan. Long story short, he bandages his wound and brought him to an inn. And on verse 35 says, on the next day when he departed, he took out 2 denarii and gave him to the innkeeper and said to him, take care of him, and whatever more you need, when I come again, I will repay you. Tuhan Yesus tanya, ayat 36. Jesus asked of verse 36, Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? so which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? Sama-sama 37, 1, 2, 3. Verse 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. And he said, he who showed mercy on him. Then Jesus said to him, go and do likewise. Tadi kita baca ayat sebelumnya di atas dikatakan apa? Untuk membenarkan dirinya, dia tanya Yesus, kalau begitu siapakah sesamaku manusia? Remember we read earlier in the previous verses, he wanting to justify himself, he asked, who is my neighbor? Saudara lihat ini, orang yang nanya ini pelaku apa? Saudaraku tahu firman enggak? Do you think this person Tahu. knows the law? Tahu. Of Tahu course. hukum enggak? He Tahu. knows the word, he knows the law. Waktu dia bertanya, kalau gitu untuk membenarkan dirinya, sekali lagi dia tanya, kalau gitu siapakah sesamaku manusia? Once again, wanting to justify himself, he asked, who is my neighbor? Wow. Wow. Dia tanya, Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari antara orang jatuh ke tangan penyamun itu? And once again, Jesus asked, out of these 3, who would you say was a neighbor to the man who was attacked? Wah, mari belajar Alkitab pagi hari ini. Let's learn the Bible this morning. Tuhan Yesus tidak lagi menunjukkan itu loh, sesama manusia itu yang korban. Jesus did not point and show your neighbor was the victim, the one who got wounded. Lihat ini, Just jawab look at ayat here. 37. Verse 37. Siapakah
menurutmu adalah sama manusia? Which of these three do you think was the neighbor? Orang yang telah, ayat 37, orang sama-sama, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. And Jesus answered, he who showed mercy on him. Tuhan lagi bilang sama orang ini yang lagi deal sama Yesus. Jesus was dealing with this person. Kalimat sesama manusia itu harusnya mulai dari kamu. That should start with you. Kalau kamu mengerti If you understand terms daripada sesama manusia, the terms of your neighbor, kau tidak akan kesulitan untuk melakukan apa menjadi you perintah-perintah will Tuhan. not have trouble or problems doing this. Sehingga kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu, tidak pilih-pilih apa yang Tuhan bilang kita lakukan. Kalau kita bisa, kalau kita suka, kita lakukan. Yang kita nggak suka, kita nggak lakukan. Sudah bukan. So that we do not pick and choose, oh, we will do the things that we want to do and we do not want to do the things that we don't want to. Haleluya. Hallelujah. Kita tidak melakukan memperkatakan firman untuk membenarkan diri kita. Once again, we do not use the Bible, you do not use the Word of God to justify ourselves. Markus pasal yang pertama, Mark first, ayat 40. verse 40. Markus 1 ayat 40. Mark 1, verse 40. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jesus cleanses a leper. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him, Ya mohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. and saying to him, if you are willing, you can make me clean. Saudaraku, ada yang tidak dianggap di budaya orang Israel. Yang pertama tadi orang siapa? Samaria. Yang kedua yang nggak boleh mingle lagi di perkemahan orang Israel adalah siapa? Orang-orang yang contoh kusta. Now, Mereka harus di luar daripada perkemahan, di luar daripada kota, disingkirkan, nggak boleh mingle dengan siapapun. now besides the Samaritan, people with leprosy or also an outcast, they are not accepted. They cannot mingle around the Jewish people. Lihat ayat 40 baik-baik. Look at verse 40. Seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya, ia mohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan aku. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying, if you are willing, you can make me clean. Saya bisa bayangkan saudaraku, waktu dia datang pada Yesus berlutut, dia nggak jaga jarak yang sangat jauh. I Tapi can dia imagine when datang he came mendekat, to sedekat-dekat Jesus, mungkin. he did not keep his distance, but he would come and approach Jesus at such a close distance. Tahu sendiri saudaraku, kalau saudara pernah dengar pengajaran ini, bahwa kalau orang kusta mau lewat aja mau apa, dia kan bilang, najis, najis, najis. Dia pakai baju kustanya. Orang langsung tahu dari kejauhan. Either orang menghindar atau dia harus ngomong, najis, najis, najis. If a leper will pass by, the leper has to put on a special tunic, a special cloak, and people around them will say, unclean, unclean. Bapak Ibu terkasih, saya mau ngomong pagi hari ini. I want to say this morning, Orang yang sakit kusta ini bukan dia menunjukkan, bukan dia mau mengumbar kenajisannya waktu dia ketemu Yesus. Dia nggak bilang najis, najis. Sebaliknya apa yang dia katakan saudaraku, apa dia bilang? Kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan aku. when he approached Jesus, he knew that he was unclean, but instead of saying unclean, he said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Haleluya. Hallelujah. Kita mari ambil pelajaran bahwa kita nggak perlu lagi, aduh aku nggak pantas, aku nggak layak. No. Kita datang hampiri dia, berkata, Tuhan tolong aku, bantu aku Tuhan, sembuhkan aku kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan aku. Same thing, we can just come to Jesus instead of feeling condemned, instead of feeling that, oh, I'm not worthy to come to his presence. Just come boldly and says, Lord, help me, cleanse me. Lihat ayat 41. Verse 41. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Then Jesus moved with compassion. Main drama sebentar Pak Yoke. Come, Yoke, we play drama. Mulai teriak-teriak Pak Yoke. Jangan datang dulu, mulai teriak-teriak. Start screaming. Kalau engkau From mau, where? kau dapat mentahirkan aku. Ya, Say, if you're willing, you can make me clean. mulai pelan-pelan datang. Wah, ini kan orang kusta. Saya Yesus. Makin dekat dia. Dikatakan It's apa firman growing Tuhan? closer. Dan sambil, ini just baru ya, sorry ya saya kotorin dikit. Dan sambil berlutut, seakan-akan. Jangan kotor, nanti kotor.
Sambil berlutut, dia bilang apa? Wow. Kneeling down to him and he say, Ayat if you are 41. willing, you can make me clean. 41, maka tergeraklah hati Yesus. Verse 41, Jesus moved with compassion. Lalu apa? Then what he did? He stretched out his hand. Kalau orang And biasa touch mau him. nggak ngulurin tangan sama orang kusta? Do you think ordinary people would want to do Mana ada that? yang mau? No, they don't want even touch. Kenapa nggak mau? Why? Pertama najis, yang kedua First apa? is unclean. Second is what? Kusta itu kan nular. Leprosy is contagious. Halo? Hello? Pertama najis, ya First, betul, saudara tahu. that itu. person is Yang kedua unclean. Number two, menular. that person can get the leprosy. Makanya jangan dekat-dekat penggosip. So that's why do not come near gossiper. Itu nular. Because it's contagious. Saudara nggak ini ya, nggak yakin sama saya. Coba dekat-dekatin penggosip. Lama-lama kau jadi penggosip. Just try it yourself. You'll see it. Aduh, kamu dikit-dikit cerita itu tapi pulang ke rumah. Duh, gue telepon deh dia. Bener nggak sih tadi dia ngomong apa? Oh, you keep saying, Halo. you keep telling me that story, but when you get home, you to wanted create- to find out yourself. To create a gossip leader is way easier than to create a worship leader. Untuk menciptakan gosip, pemimpin gosip atau gosip leader lebih mudah daripada menciptakan worship leader. Oh ya, nggak pakai teknik. You don't require a Just technique. spend time with gossiper. Ya, you become a gossiper. Once you become a gossiper, you can lead new gossiper. Dekat-dekat aja sama orang tukang Jadi gosip. gossip leader. Pasti lama-lama saudara yang jadi gosip leader. Tapi jadi di sini pemimpin tidak ada. gosip. Katakan tidak ada. Tapi I believe there's no one in Dulu this ada. place. It used to be in Kenapa the, saya in the bilang dulu past. ada? Why did I say that? Baru saya ngomong nih. When I first speak, Ini sifatnya apa ya? Bukan digombar gitu, bukan diceritain. Tapi 1 jam 2 jam kemudian sudah nyebar. but as soon as I say Anyway. something within an hour or two, people Maka already tergeraklah know. apa? Hati Yesus Then oleh Jesus belas moved kasihan. with compassion. Sekarang kita lihat dari sisi Yesus. Yesus pertama tidak melihat orang ini najis. Yang First of pertama. all, we see from Jesus' perspective. First, Now look Jesus at from did not Jesus' perspective. That's right. Lihat dari perspektif Yesus sekarang. look at from Jesus' perspective. Yesus tidak melihat ini najis. Jesus did not Yang pertama, see him as unclean. Yesus tidak melihat ini kalau dia pegang dia bakal apa? Ketularan. And Jesus did not see that when he touched this person, he will not get the leprosy. Aduh, mau tumpang tangan cuman nggak ada hand sanitizer. Sanitizer. Oh, I need the hand sanitizer. He's not looking for hand Kayak sanitizer. zaman-zaman awal-awal COVID, saudaraku. Waduh, di lobi kita tuh macam-macam mereknya itu. Saya lihat tuh. Waduh, macam-macam. During Sampai ada during yang homemade, COVID, gak ada mereknya itu. Saya I ingat tuh. remember during COVID times, all those hand sanitizer from every brand we line up Saya on coba, the saya coba lobby. yang gak ada mereknya supaya saya. And I tried Waduh, keringnya lama. each and every one of the brand. And Anyway, Yesus di mata Yesus orang ini apa? Yang pertama, in the tidak eyes of tidak Jesus, najis. this person is not unclean. Yang kedua, First, Yesus melihat orang ini tidak akan menularkan and sakit second, penyakitnya. Jesus knew that this person will not be Dia contagious. apa katakan? But instead, what? He Next. touched. No. Back to 41. I'm sorry. Mengulurkan. Mengelurkan tangannya, menjamah orang itu Stretch out his hand and dan touch him. berkata, And said, I'm willing, be cleansed. saudaraku ada yang menarik di sini. There is something interesting here. Yesus bisa bilang dari Jesus jarak could seperti just ini, say it from afar off. jadilah sembuh, Be healed, be cleansed. jadilah sembuh. He could have done that. Saya melihat ini kembali lagi seperti Pentakosta, saudaraku. And I see it as Personal. Pentecost because it's personal. Personal. It's personal. Saya ini bukan orang yang kurang ajar, tetapi waktu saya mendengar ada berita kurang enak kepada seorang hamba Tuhan, dia hamba Tuhan ini wanita. I'm not a person who, when I heard this news of a pastor, a woman, Jadi hamba Tuhan ini lagi begini, lagi duduk, so this woman preacher, keadaannya kurang baik, she was not in a good karena ada berita condition yang kurang baik dia terima. because she received this Saya unsettling tepuk news, begini, and I did this to her, are you okay? and I said, "Are you okay?"
personal. personal. Enggak dari kejauhan. I did not ask from afar off. Ayat 41, Verse baca 41. baik-baik. Maka Read tergeraklah this hati Yesus together. oleh. Then Jesus Lalu moved apa? with compassion. Tadi saudaraku mana tangan-tangan yang Where adalah Roh are Kudus your tadi itu, hands? saudaraku. Haleluya. Just The power, sama-sama katakan power. Power, kuasa. Ini, Katakan. sekarang apa? Yesus mengulurkan, Jesus stretched out his hand menjamah orang and itu. touched him Dan and said berkata, to him, aku mau, I am willing, jadilah be engkau tahir. cleansed. 42, 42. Benaya. Seketika As itu soon juga. as he had spoken, lenyap. immediately the leprosy left him. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, Then Jesus moved with mengulurkan compassion, tangannya, stretched out his menjamah orang hand itu, and touched him dan berkata apa? and said, I Aku mau. am willing. Sekarang siapa yang mau? Now Tuhan who mau. was willing? God. Tutup mata saudara sebentar. Just close your eyes for a moment. Aku tahu Tuhan bukan hanya engkau sanggup. I know, Lord, that not Sama-sama only you are doain. able, Katakan, aku tahu Tuhan engkau bukan hanya sanggup. not only, Lord, you are able, Tapi engkau juga mau but you are willing menyembuhkan aku. to heal me Dalam nama in the name of Yesus. Jesus. Powerful saudaraku. Berkuasa. Tuh Yesus tergerak hatinya oleh belas Jesus kasihan. moved with compassion, Mengulurkan tangannya. stretch out his hand Menjamah orang itu. and touch him. Sama-sama baca. Seketika itu juga. As soon as he had spoken, Lenyaplah immediately penyakit kusta the orang itu. leprosy Dan left him and he was cleansed. ini orang saudaraku sudah tahir begini. This Ya, person lihat is sekarang. cleansed now. Look at now. Sekarang dia bisa diterima di society. Now he can be accepted in society. Apakah semudah itu dia kembali? Is Of course easy? not. Of course not. Pertama dia harus tunjukkan dirinya kepada imam-imam. First he has to show Prosedurnya himself to ada. the priest. There is a procedure. Jadi kenapa saudaraku waktu itu kehadiran Yesus bikin heboh di Israel? That's why when Jesus show up, Karena people orang-orang began seperti to dia, be in turmoil. kembali nih imamnya itu ibu, istri imam. Now show yourself to the priest. Diperiksa, And the priest had to check him thoroughly udah clean. after he was deemed clean. Kalau udah imam bilang begini, approve, And the priest is halal ini nodding bukan najis his lagi, head. halal. Now he's halal. Now he's Dia boleh kembali. cleansed. Silakan Now he duduk. can go. Saudara apa yang terjadi? Now what happened? Waktu Tuhan ini kusta ini bicara dosa kita. Leprosy speaks of our Kusta ini sins. bicara kenajisan kita, Leprosy speaks Bapak of Ibu. uncleanness. Datang sama Tuhan. Come to the Lord. Datang sama Tuhan. Come to the Jangan Lord. cari yang lain-lain deh. Do not seek any other. Jangan cari solusi di Do mana-mana. not seek any other Datang solution. sama Tuhan. Just come Datang before Him. sama Tuhan. Come to Datang the Lord. sama Tuhan. Come to the Lord. Tapi Pak, bukankah kita harus benar-benar kudus dulu baru kita bisa menghadap Tuhan? But Pastor, do we have to be cleansed? We have to be holy before we come to Karena itulah God's kita presence. penting belajar Alkitab. Therefore, we need to Lihat learn the Alkitab ini Bible. dari segala sisi. Look Kaya at Alkitab this kita. Bible. Our Bible is rich. It's so rich. We have to look at every perspective. Pak Andi, bukankah Tuhan kita yang kita sembah adalah api yang menghanguskan? Betul. Isn't God that we serve is a consuming fire, of course. Tapi di satu sisi juga dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. But at one side, He's also a God full of compassion. Jadi artinya apa? So what does it mean? Waktu kita datang apa adanya kita. When we come as we are, Kita tahu kita ini nggak ada apa-apa, kita hanya ciptaan. we know that we are only His creation. Tetap dengan hormat kita datang sama Tuhan. We humbly and reverently Tapi come tetap before juga Him, dengan penuh kepercayaan tentunya. but full of confidence and Bahwa belief dia penuh belas kasihan that He bagi is kita. full of compassion. Jadi kita juga melihat Tuhan dari sisi yang luar biasa. Sehingga kita tetap juga apa? Dekat tapi hormat. We can come before Him and we can still have that intimate but at the same time reverent. Saya nggak tahu dengan budaya di daerah saudara dulu di Indonesia atau di Amerika bagaimana. I don't know about your past, your background, your culture, Tapi di kultur kami, di budaya kami, But anak in- itu nggak boleh main pegang kepala papanya sembarangan. but in my culture, the kids cannot touch the parents' head. Nggak ada begini. Pak udah makan belum? They cannot do that. Dad, did you eat yet? Nggak, sekalipun dekat. Even though that we're close.
Ada. No. Bahkan banyak di daerah kami di Batak sana nggak tahu nama orang tuanya sampai dia nanti urusin urusan sekolah baru dia tahu first name bapaknya siapa. Even a lot of the people in back where I came from, a lot of those kids do not even know the first name of the father. Contoh, For example, nama saya kan Andi nih. my name is Andy. Israel ini nggak tahu nama saya itu Andi. Dia tahu dari kecil bahwa nama saya adalah bapaknya Israel. What Israel knew from he was born when he was little, he knew that I'm the father of Israel Atau Pak Sipayung. or Mr. Sipayung. Dia nggak tahu nama saya He sebenarnya. did not know my real name. Nggak boleh, apalagi sebut nama ayah itu, aduh. Betul He ya was Naomi ya? not allowed to say the Bahasa- word. He's not allowed to Bahasa say the Ibraninya name. Dangboy. It's called Dang Nggak Boy. boleh. You're not able. You're not allowed Nggak boleh. Itu sakral tuh. because it's so sacred. Samuel nggak boleh bilang gini. Samuel cannot say this. Samuel yang ini ya. This Samuel. Lu ngomong aja sama Harry gitu. Nggak boleh dia ngomong. Just Nggak talk boleh, to itu Harry. nggak boleh. No, Nggak no, boleh. no, no. He Nggak cannot boleh. mention Nggak boleh. his name. No. Lagi ngobrol-ngobrol sama Israel mungkin Samuel Maybe kan. he's saying something to Israel. He's Hey, having Israel. conversation. Israel, Just talk to Harry. just talk to Harry, which is his dad's name. Itu Napitupulu bangkit saudaraku. Marahnya bisa. Oh, that Harry Napitupulo can just rise up Dia with lembut-lembut tapi jangan disentuh. wrath. But by the way, have you ever said that to anybody? Just talk to Harry. Enggak. Ini bahkan lahir di sini juga ngerti itu. He understood even though he was born in this country. Atau gini, Or, ngomong sama Teti deh, minta berapa ngomong sama Teti? or just said to Teti, how much you need? Bisa perang dunia keempat, saudara. Whoa, whoa. Ketiga aja di skip, langsung keempat itu. Jadi waktu kita datang sama Tuhan penuh dengan So hormat. when we come to the Lord, we come Sekalipun kita saudaraku with dekat dengan reverence. dia, tetap even though hormat. that we are close to Him, we still have Haleluya. that reverence. Amin. Hallelujah, amen. Sekalipun kita dekat dengan Even Allah, though tapi that we are hormat. close to Him, we still Tetap refer hormat. Him out Tetap of hormat. reverence. Di LA ada seorang jemaat. In LA, there is this church member. Pertama kali kenal saya tahun lalu kalau nggak salah dia bilang ini, Pastor, Pak Pendeta, When he first know me last year, he was so reverent, like says, Pastor. belakangan preacher. karena dia merasa sudah dekat, dia bilang gini, bro, But lately, because he felt the closeness, he began to call me bro. tahukah saudara saya nggak marah loh. And Kenapa? it did not bother me. Saya bisa rasakan waktu dia panggil saya bro, I can sense when he itu dia called me bro. sudah mematahkan gap-gap yang selama ini. Pastor kah, Pak Andi kah, Pak Pendeta kah, dia cut itu. Sehingga waktu saya jujur saudara, waktu dia panggil saya bro, saya langsung merasa, oh berarti dia ini sebenarnya sudah merasa bahwa dia dekat, dia bisa cerita hidupnya sama saya. And he already broke that gap, whatever that hinders him from by calling me pastor, preacher, or Pa Andi. But when I heard he called me bro, I can sense that he is ready to pour out his heart. Di sini juga ada di New Hampshire. In New Hampshire, Gak there's usah jauh-jauh di gereja ini. in this church also. Last name-nya Siagian, His last name is Siagian. first name-nya Nicholas. First name is Nicholas. You remember that moment? Masih ingat? Jadi lagi kumpul-kumpul ada acara, And I was in that in an event, and he was there. Dia gini, bro. And he did this to me. Dia lakukan ini. Hey bro. Yang lain itu nggak kenal bahwa All of si Niko these itu people dekat sama saya. did not realize that I'm close to this. Yang kid. lain bilang gini, hey, pastor bro, don't say that. He's a pastor. Dia pendeta, jangan ngomong begitu. Saya bilang, it's okay, it's alright. Saya bilang nggak apa-apa. I know him, I know his dad. Saya tahu dia, saya kenal bapaknya, saya tahu dia. Remember that? Ingat itu. Dan dia nggak perlu nyesal itu. And he did not regret calling me Itu bro. keluar daripada bukan ketidaksopanan, keluar daripada rasa dekat. It came out of closeness, not because he's doesn't know manner. Saya perhatikan hampir semua saudara panggil opa oma sama beliau berdua. And I pay attention. Almost all of you call the couple Opa and Oma. Karena the way I honor them, saya panggil nama. Because the way I honor them, Pak dan I Bu. call them sir and ma'am.
Tapi untuk misalnya ngomong sama orang lain, saya bilang, ngomong sama opa, ngomong sama oma misalnya gitu. But in order for me to refer other people, I said, just go to Opa or just go to Oma. Kalau sama oma, saya bilang, panggilan saya Bu Mei, But to her, I call Bu Mei, bukan Mei 2023. not May 2023. We have our own way to honor Kita punya in cara our kita sendiri closeness. untuk menghormati seseorang karena kita dekat juga dengan orang. Bapak ini punya panggilan di sini, This person but I don't call him the way you call him. This person has his own nickname, tapi saya tidak panggil dia sesuai dengan apa yang saudara panggil. Saya cek, saya nggak pernah loh panggil sebutan dia punya nickname. Saya nggak pernah, karena I buat remember saya kedekatan saya ke dia, ya panggil nama dia itu. I remember vividly, I never called this guy the way you guys called him. Kita memanggil Tuhan kita, ada banyak nama-nama yang kita bisa panggil, betul We nggak? can call our God with all many different names. Ada that satu God lagu yang has. belakangan ini sangat sering dinyanyikan di mana-mana. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, He manifests Himself. There's this song that we Ada banyak. heard over and over lately, and this song says that. Tapi tetap dengan hormat. And we can call him out of reverence. Amin. Amen. Satu lagi saya tutup dengan Yohanes Let me pasal yang close. ke-5. With John 5. Boleh saya panggil semua musicians, singers. Can I call every Boleh ke depan. musicians, every singers? Yohanes pasal yang ke-5. John 5. Ayat 5 mulai. Verse 5. Yohanes 5 ayat 5 mulai. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya Now a sakit. certain man was there who had an infirmity 38 years. Berapa lama Bapak Ibu? How many years? Saya tadi renungkan waktu di rumah Tuhan. I was meditating on Kenapa this. engkau biarin ini orang 38 tahun? God, why you let this guy suffer for 38 years? Sampai saya ngomong di rumah tadi, Tuhan, I kenapa asked kau God, biarin Tuhan sampai Why you 38 let tahun? him suffer this so long? Saya ngomong, Tuhan kenapa kau biarin ini? Bukan yang kau nggak tahu, Tuhan kau tahu. I know that you are an 38 tahun. all-knowing God, but why you let this happen? Ayat 6. Verse 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, When Jesus saw him lying there, sama-sama baca 1, 2, 3, dan karena ia tahu. and knew that he already had been in that condition a long time. Saya nggak tahu saudara bergumul tentang persoalanmu sudah berapa lama. I don't know how long have you Sepertinya been Tuhan struggling nggak bakal with lagi your jawab, Tuhan nggak mau condition. dengerin. And it seems like God did not listen, God doesn't want to Sepertinya answer. Tuhan nggak peduli lagi itu. God doesn't care even. Ayat 6 bilang begini, Verse 6 says, ketika Yesus melihat when Jesus saw him orang itu berbaring di situ, lying there dan karena and knew, ia tahu, siapa yang ia ini? Yesus. who knew Jesus? Sama-sama katakan Yesus tahu. Jesus knew, say together. Apa yang Yesus tahu? Bahwa What did orang he ini know? telah lama He dalam knew keadaan itu. that he already had been in that condition a long time. Berkatalah ia He kepadanya. said to him, Yesus tanya, Yesus bilang, apa? Maukah engkau sembuh? do you want to be made well? Yesus selalu tergerak oleh apa? Belas kasihan. Jesus always moved with compassion. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu. Sekarang When saya Jesus jemput saw saudara him berdiri, lying there, pejamkan and knew mata that he saudara. already been in that condition a long time now. Let all stand. And Let me tell you something, close your eyes, just close your eyes. Saya bilang kepada saudara, Do not buy the lies of the Satan. jangan beli atau dengar bisikan iblis. Do not buy the lies of Satan. Jangan dengarkan bisikan iblis. Do not buy the lies of Satan. Jangan dengarkan bisikan iblis dan percaya kepadanya. Believe in the truth. Percaya kepada kebenaran. Believe in the truth. Percaya kepada Believe in kebenaran. the truth. Percaya kepada Believe what God says. Percaya apa yang Tuhan Believe what God katakan. says. Percaya apa yang Tuhan katakan. Because whatever God says, Karena apapun it yang will Dia produce katakan faith in you. akan memproduksi menghasilkan Whatever God iman. says, it will produce faith in you. Apapun yang Tuhan katakan akan menghasilkan iman dalam dirimu. Haleluya. Haleluya.
Do not buy the lies of Jangan Satan. dengarkan dan percayai bisikan iblis. This man has been in his condition for 38 years. Orang ini sudah ada dalam kondisinya selama 38 tahun. Probably he's full of bitterness. Mungkin dia penuh dengan kepahitan. His daily life is full of sadness. Mungkin hari-harinya penuh dengan kesedihan demi kesedihan. No one helped him Karena tidak ada yang membantu dia. because he said, Karena dia when katakan Jesus asked, ketika "Do you want to be healed?" Ketika Yesus bertanya kepadanya, apakah mau engkau sembuh? Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jesus asked, do you want to be well? Dia nggak bilang aku mau atau aku nggak mau. He did not answer yes or no. Dia bilang, He said, setiap kali sir, malaikat Tuhan goncangkan air itu, every single time the angel came to stir the water, orang lain duluan yang masuk. another person or another people stepped down before me. Apa artinya Bapak Ibu? What does it mean? No one care for me. Tidak ada yang peduli sama saya. Gak ada yang peduli sama aku. Nobody cares. Gak ada. Nobody cares. Penuh dengan kepahitan dia. Full of bitterness. Penuh dengan kemarahan dia. Full of anger. Mungkin kalau saya di posisi orang yang 38 Maybe tahun if sakit I ini. am his position. Waktu Yesus tanya maukah When engkau sembuh? Jesus asked, do you want to be Saya well? nggak tahu, mungkin tampar Yesus, mungkin saya ludahin kali Maybe Yesus. I will slap him in the face. Kau nggak tahu apa aku ini udah marah Don't sekali. you know that I've been in this situation for so long? But doesn't matter. Tapi tidak peduli, saudara. Seperti tadi yang kita sudah baca renungkan, seorang kusta yang datang sama Yesus sujud menyembah berlutut. Just like when the leper came to Jesus, approach him, bowing and kneeling before him. Yesus nggak lihat orang ini orang yang najis. Jesus did not see or view this person as an Yesus nggak unclean. melihat orang ini bakal menularkan penyakit Jesus bagi did dia. not see that this person can be contagious. Yesus tergerak oleh belas But kasihan. instead he was moved with compassion. Yesus mengulurkan tangannya, Jesus stretched out his hand menjamah dia and touched him. dan berkata, aku and mau said, jadi langkau I tahir. am willing, be cleansed. Haleluya. Haleluya. Rabasyakaya rarabaya raraba. Haleluya. Mari berdoa dalam rohku. Let's Rabaya pray in the rarabaya Spirit. raraba. Let's Saya pray in percaya the pagi Spirit. hari ini I iman believe this saudara sedang morning dibangkitkan your oleh Tuhan. faith is Urabakaya being ralabaya raised up. ralaba shandaya ralabaya ralabaya ralaba 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 ralaba. Urabaya ralaba, berdoa yang belum berbahasa roh, mari minta sama Tuhan. Urabaya ralaba shandaya ralabaya ralabaya ralaba ralaba ralaba. Uralabaya ralabaya 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 ralaba ralaba. Uralabaya ralabaya 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 ralaba ralaba ralaba. Urabaya ralabaya 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 ralaba shandaya ralabaya 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 ralaba. Urabaya ralabaya 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 ralabaya. Syaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Uriyabaya ralabaya 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 ralabaya. Uyarabaya ralabaya 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 ralabaya. Uyarabaya ralabaya 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 ralabaya. Sikiralabaya ralabaya 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 ralabaya. Sikiralabaya ralabaya 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 ralabaya. Mari saya ajak saudara boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Let's join Lihat kiri hands kanan one saudara another. berpegangan tangan. Join Urabaya hands ralabaya with one ralabaya another. ralabaya Begin to ralabaya pray, ralabaya ralabaya ralabaya. pray. Uralaba. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus kami cancel semua tipu-tipu daya In iblis. the name of Jesus, I cancel every Bagi gerejamu di tempat ini ya Tuhan. for your church here, oh God. Kami berdoa dalam nama In Yesus. the name of Jesus, Kami cancel semua tipu daya iblis. we cancel every deceit of the enemy. Urabaya ralabaya 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 ralabaya. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus.
Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang ada mungkin umatmu ya Tuhan tanpa sadar Tuhan. Maybe some of your church people, Mendengarkan tipuan daripada si jahat. they listen to the lies of the devil. Tapi hari ini But today, di dalam nama Yesus in the name of Jesus, kami boleh melihat bahwa Engkau Tuhan kami yang penuh belas we kasihan. can see that you are a God full of compassion. Forgive our sin. Ampuni dosa kami Tuhan. Forgive our sin. Ampuni dosa kami Tuhan. Forgive our sin. Ampuni dosa kami. Di dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kita berikan tepuk tangan Let's give sorak-sorai God a buat Tuhan. round of